In einer ruhigen Stadt in Virginia, wo der Alltag durch ein Ket von Ereignissen, die so surreal waren, dass es kaum zu glauben war. Schuttert Word, van den sich Rettungskraft in einem Strudel aus bürokratischer Gleichgültigkeit, persönlichen Faden und der Rohen, unnachgiebigen Dringlichkeit menschlicher Leben wieder, die durch institutionell Kontrolle gefährdet wurden. Alles begann in einem bewogten Herbstband. Als ein zunächst banalen Atrof zu einer dramatischen Auseinandersetzung eskaliert, die das Leben der Beteiligten für immer währenden sollt. Als der Krankenwagen zum unverlort rast, ein Hoffnungsschimmer in einer ernsten gleichgültigen Nacht. Und das Rettungsteam nickt. Das sich entfalten Drama bald Schichten von Korruption. Felgeleiter Autorität und die tragische Ironie des Schicksals eines Licht bringen Word. Als sie eintreffen, fan den sie eine Situation vor, die von Verwahrung gepragt war, ein örtlicher Beamter, der zwanghaft und willkürlichen Regeln festhielt, droht ausgerechnet das Fahrzeug abzuschleppen, das Lebensretten Hilfe leisten sollt. Das Stur beharren de Beamten auf der Durchsetzung der Parkvorschriften. Gepaart mit einem unbemerkt geschwellten persönlichen Graul. Führten zu einer gefahrlichen Sackgasse. Die Scene war von einer Intensität gepragt, die den normalerweise geordneten Verfahren eines Notfalleinsatzes widersprach. Der Ausbruch de Beamten mit der Verzweifelten Notwendigkeit kollidiert, einen schwer verletzten Patienten im Krankenwagen zu stabilisieren. In einer Wendung des Schicksals, die den Seiten eines absurden Dramas entsprungen zu sein skieren, stellt sich bald heraus, dass der Patient Neiman Anderes als der Protégé einer mächtigen Persönlichkeit aus der Gegend war, eines Chefs. Dessen Status und die Einfluss die Gemeinde überragten. Dies Entfälling verwandelt die Konfrontation von einem einfachen bürokratischen Streit in einen komplexen Willenskampf. Bei dem Stolz mag und die menschliche Verletzlichkeit auf ein Weiss aufeinanderprallten, die alle Beteiligten fassungslos zurückließ. Waren die Sanitator gegen die arbeiteten und sich durch das Chaos nicht blinken ließen. Were die Tirade de Beamten immer aggressiver und were. Entschlossen, sein Autorität gelten zu machen und die Vorschriften mit einer gefühllosen Missachtung menschlichen Lebens durchzusetzen. Verlangt dass der Krankenwagen sofort abgeschleppt wird, Einforderung. Die, where sie ost verwordens. Nicht nur das Jubelben de Patienten gefährdet hat, sondern auch die tragische Felsetzung der Prioritäten in einem System unterstrich, das eigentlich schützen und dienen soll. Unterdessen kämpft das Sanitatorium, für durch Gerlange Konfrontation mit dem Unerwarteten, darum. Inmitten der wachsenden Spannung die Ordnung aufrechtzuerhalten. Jeder Handlungen war von einem tiefen Engagement gepragt. Leben zu retten, ungleich persönlicher Risiken oder bürokratischer Eingriff. Zugen vor Ort. Von denen viel schon lang den langsamen Verfall einer von administrativer Vernachlässigung geplagten Gemeinde ertragen hatten. Konnten fassungslos zusen. Wie sich die Ereignis entwickelten, ein krasses Tableau menschlicher Schwäche und die institutionellen Versagens. Das in Echtzeit aufeinanderprallt. Im Nachgang de Vorfalls. Als die Notfallprotokoll und die Integrität der örtlichen Verwaltung in scharfem Kontrast standen. Seiten untersuchen bald, dass dies kein Einzelfall war. Sondern vielmehr ein Symptom tieferlei gender systemischer Problem. Interviews mit den Sanitatoren zeichneten, das Bild eines bedrängten Teams. Das nicht nur die körperlichen Gefahren seines Berufsbewältigen musst. Sondern auch die tückischen Gewässer eines bürokratischen Systems. Das oft bürokratisch Hürden über Menschenleben stellt. Ein erfahrener Rettungssanitator erinnert sich später mit einer Mischung aus Unglauben und die Trauer daran. Das war dazu ausgebildet worden. Leben zu retten und nicht. Zu born in kleinlichen Matspielen zu werden. Ein Meinung die viel, die das Debakel miterlet hatten, tief beruht. Waren die Emporung der Bevölkerung zunem. Wurden die lokalen Medien und die öffentlichen Foren zum Schlachtfeld einer größeren Debatte über die Notwendigkeit einer Reform der Rettungsdienst. Kritiker argumentierten, der Vorfall sei sinnbildlich für ein viel umfassenders Jubel. Ein tragisch Vermischung von rigiden Regulierungsrahmen. Außer Kontrolle geratinem persönlichen Urges und einem allgemeinen Versagen. Der Heiligkeit der menschlichen Lebens Priorität einzuraumen.
Das sich der Patient später als ein Person mit erheblichem Einfluss herausstellt. Mit die ohnehin schon angespannte Gestik nach komplizierter gab, Anlass zu Überlegungen darüber. Wie macht genau die Prozess? Die den Schutz der Bürger gewährleisten sollen. Aufheimtuckig weiss verseren kann. In den darauffolgenden Tagen Wochen brachten detailliert untersuchungen. Hitzige öffentliche Diskussionen verstoren Verhaltensmuster, lokaler Beamter liegt in Felten. Das der Drang, bürokratisch vorgeben ohne Rücksicht auf den Kontext durchzusetzen. Wiederkehrens Thema war. Intern Communication. Die nun durch unermüdlich investigative Berichterstattung an die Öffentlichkeit gelangt. In Falt Umfeld, in dem Verwaltungsoffiziens über Empathie gestalt wird. In dem die kalt. Unnachgiebige Logik der Politik oft die dringendsten Bedürfnis der Menschen in der Kreis überschattigt. Der öffentliche Aufschrei erreicht seinen Hochpunkt. Als die Bürger Rechenschaft fordern. Die Gestik wird schnell zu einem Schlagkraft für Reformen. Bei Bürgerversammlungen in Online-Foren berichten stimmen. Allen Gesellschaftsschichten von persönlichen Erfahrungen bürokratischer. Gleichgültigkeit verwoben den Krankenwagenwahl in Breiters Bild systematischer Vernachlässigung. Aktivisten, Rettungskraft sogar einige Beteiligten sich in einem offenen Dialog erkannten an. Das der Vorfall, egal wie bizarr seine Einzelheiten auch waren. Eindringlich darin erinnert. Das die öffentlichen Dienst modernisiert humaner werden müssen. Die Tragödie lost ein Welli von Reformen aus. Die sicherstellen sollten, das die wesentliche Mission. Leben zu retten. In Zukunft nicht durch unflexible Verfahren oder persönliche Animositäten untergraben wird. Für Stelfer werden neue Schulungsprogramm eingeführt. Die nicht nur technische Kompetenz, sondern auch die entschieden Bedeutung von Mitgefühl. Adaptiver Problemlösung angesichts unvorhersehbarer Herausforderungen betonen. Bald darauf folgten Gesetzgeberisch Bemühungen mit Vorschlägen. Zur Vereinfachung der Verwaltungsprotokoll, zur Verringerung der Risikos einer Wiederholung solcher Konflikt. Selbst als dies Änderungen Gestalt annehmen. War die eindringliche Erinnerung an Jean Herbstnacht noch immer allgegenwärtig. Ein ergreifende Erinnerung daran. Das hinter jedem Politischen Versagen, ein menschlich Gestik Leidens. Der Widerstandskraft letztlich der unnachgiebigen Wunsch steht. Leben jeden Preis zu schützen. Im Lauf der Zeit entwickelt sich die Gestik. Die in der unvergesslichen Schlagzeile zu Mensch fast wird. Zu einem Symbol, einer warnenden Gestik. Die weit über die Grenzen dieser kleinen Stadt in Virginia hinaus nachhalt. Sie wird zu einer Erziehung. Die in akademischen Studien. Schulungen für Notfallmaßnahmen öffentlichen politischen Debatten. Als Beispiel für die katastrophalen Folgen zitiert wird. Wenn Autorität missbraucht Mitgefühl außer Act gelassen wird. Das Erbegener Nacht letten den Herzen Kopfen derer weiter. Die dabei waren. Ist bleiben Zugnis für den Mut von Menschen. Die sich selbst angesichts überwältigender Widrigkeiten nicht. Von bürokratischer Grausamkeit, davon abhalten ließen. Leben zu retten. Letztlich zwingt dies Gestik. Mit unbequemen Wahrheiten über unsere Institutionen. Den inhärenten Spannungen zwischen Regelung. Menschlichkeit auseinanderzusetzen. Sie fordert auf, zu fragen, ob ein System. Das so rücksichtslos damit droht. Die Instrument der Erlösung zu zerstören. Wirklich regierungsfähig ist, zwingt ein Zukunft vorzustellen. In der die Politik nicht nur Efficient ist, sondern auch tief im Grundwert jedes menschlichen Lebens verankert ist. Wenn wir über die tiefgreifenden Auswirkungen dieser Schicksalschaften Konfrontation nachdenken, werden wir daran erinnert, dass Reformen nicht nur politisches Ziel, sondern moralischer Imperativ sind, Aufruf zum Handeln. Sicherzustellen, dass kein Rettungswagen, egal wie wichtig sein Mission ist, jemals wieder zu einer Schatzfigur in einem Spiel kleinlicher Machtkampf degradiert wird. Diocese unermüdlich streben nach Gerechtigkeit Mitgefühl. Das der Führerprobe der Kreis gebern wird. Inspiriert weiterhin die laufenden Bemühungen. Ein Gesellschaft zu schaffen, in der jedes Leben der Word Dringlichkeit behandelt wird. Die verdient, in der die lehrender Vergangenheit als Lookführer für ein menschlicher
Und während uns Waller Zukunft dienen.